Okay. Good morning, all of you. I think you all can hear me, no? Now හැමෝටම හොඳට ඇහෙනව නේද? ඇහෙනව සහ පේනව නේද? Connection ප්‍රශ්න නැහැනේ. හරි. හොඳයි පුතේ. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ මේ ෆ්‍රී සෙමිනාර් එක දවස් දෙකක් යනවා. එතකොට මේකෙන් මම කතා කරන්න යන්නේ Congruence of triangles. It is your 5th lesson in the grade 10 textbook. Ne? Grade 10 textbook එකේ ඔයාලගේ Congruence of triangles කියලා lesson එකක් තියෙනවා. This is the first geometric lesson that you meet in the grade 10 syllabus, but it is the base part. Actually, when I ask what is geometry, some students say, or where we start the geometry, they say it is congruence of triangles. That much close congruence of triangles lesson is close to students. Okay, ඒ කියන්නේ දැන් grade 10 වලට දැම්ම ආපු student කෙනෙක්ට වැඩි familiar නැතුව ඇති. යාලට අලුත් දෙයක් මේක. හැබැයි grade 11 වල ඉන්න අයට නම් දැන් මේ congruence of triangles, we have to congruent the triangles, we have to check the congruency of triangles. මේක ඇහිලම ඔයගොල්ලන්ට දැන් එයාලට හිතෙනවා ඇති. ඒතකොට geometry කියන එක හැදිලා තියෙන්නේ මේ congruence of triangles කියන එකෙන් කියලා හිතෙන මට්ටමටම මේක දැන් ඇහිලා තමයි තියෙන්නේ. මම දන්නවා. හරිද? ඒ කොහොම වුණත් ඇත්තටම ඒක එහෙමයි කියලා හිතන එකත් අසාධාරණ නෑ. මොකද අපිට ඉස්සරහට හම්බෙන හැම ජියොමෙට්‍රික් ලෙසන් එකකදීම ගොඩක් වෙලාවට විශේෂයෙන් ඊළඟට අපිට හම්බෙනවා මොනවාද ට්‍රයැන්ගල්ස් කියන ලෙසන් එක. ඒ කියන්නේ අපි ට්‍රයැන්ගල්ස් වල ප්‍රොපර්ටිස් අයිඩෙන්ටිෆයි කරන්න යනවා. ඊට පස්සේ හම්බෙනවා parallelograms, circles. When it comes to all these geometric lessons, the congruence of triangles will be there, because especially when we do the proofments. Okay, when we do the proofment, there definitely we can find there is a congruence of triangles, and then after we have to do some results through that. Okay, so this is very important. And also when it comes to the grade 10 every term test and the grade 11 term test, in the within first 25 questions there is a question based on congruence of triangles. But the special thing is what you learn in the that means when we discuss about the congruence of triangles, then there are two parts actually. We just need what are the cases and what should be the conditions that should be satisfied to be congruent. Okay, that's all actually. If we know about this, then we can write the answers for short questions. But when it comes to the proof, it is a bit different, and you should know the steps and some other things relevant to the geometry when you do the proofment relevant to the congruence of triangles. Okay. Anyway, today I am going to you should know to write the answers for the short question, and I will do make your basement relevant to the congruence of triangles. Then after tomorrow, I will discuss how you do the proofment related questions with by using the congruence of triangles theorems, and also how we obtain the results. Before we come to the congruence of triangles, okay, first of all we have to identify or learn what is mean by congruent. මොකද්ද මේ congruent කියන්නේ කියන එක. ඒක දැන් ඇහෙනකොට ටිකක් බය ළමයි උනුත් ඉන්නවා. ඇත්තට මේක එහෙම අමාරු පාඩමක්වත් ඒක අමාරු දෙයක්වත් නැහැ. හරිද? මේක හරියට තේරුම් ගත්තොත් ඔයාලට මේකේ ඇත්තටම මේක ගොඩක්ම ලේසි පාඩමක්. හරිද? ඔයාලා පොඩ්ඩක් කලින් ඉගෙන ගත්ත සමහර තියරම්ස්, ඒ කියන්නේ සමහර දේවල් ඕන වෙනවා. ඒවත් එක්ක මම කියලා දෙන්න. කොහොම වුණත් මේක හරිම ලේසි පාඩමක්. හරිද? ඒකට එහෙම අනවශ්‍ය විදිහට එක්ස්ට්‍රා ෆියර් එකක් ගන්න ඕන පාඩමක් නෙවෙයි. හරිද? ඉතින් congruent කියන එක ගත්තොත් පුතේ congruent කියලා කියන්නේ ඇත්තටම දැන් ඕගොල්ලෝ දන්නවා හොඳම උදාහරණ තමයි ට්වින්ස්ලා දෙන්නෙක් ගැන හිතන්න.
සමහර විට මෙතන ඉන්නත් පුළුවන්. මම දන්නේ නැහැ. ට්වින්ස්ලා ගැන හිතුවොත් ඔයාලා කැමතිද අනේ එක වගේම දෙන්නේ කියලා කියනවා නේද? අනේ මේ එතකොට සමහර ට්වින්ස්ලා ඉන්නවා. එතකොට ඒගොල්ලෝ බැලුවට කිසිම විදිහකින් අපිට හොයන්න බෑ. එකම විදිහ නේද? ඉතින් මේක තමයි කන්ග්‍රුවන්ට් කියන්නේ. ඒ කියන්නේ හැම අතින්ම සිමිලර්. හරිද? එතකොට දැන් ඔයගොල්ලෝ හිතන්නකෝ මම අතේ තියෙන මේ පොඩි නෝට්ස් දෙකක්. හරිද? මේ තියෙන්නේ රුපියල් 20 නෝට්ටු දෙකක්. එතකොට ඕගොල්ලෝ බැලුවොත් රුපියල් දැන් ඕනම නෝට්ටු සාමාන්‍ය එකම අගයක් තියෙන නෝට්ටුවක් අරගෙන බැලුවොත් ඒගොල්ලෝ හැම අතින්ම සමානයි නේද මේ? දැන් මේක මොකක්ද අපි shape එක ගැන කතා කරොත් this is a rectangular shape note. Okay? Then if we keep one on another එකක් මත එකක් මෙන්න මෙහෙම තිබ්බොත් can you identify is there any other one behind this පිටිපස්සෙන් තව නෝට් එකක් තියෙනවා කියලා ඔයගොල්ලෝ කාට හරි කියන්න පුළුවන්ද? බැහැ. හරිද? ඒ කියන්නේ මේක සියලුම ඩයිමෙන්ෂන් සමාන වෙලා එකක් මත එකකට මෙట్లా තියෙනවා. හරිද? මෙන්න මෙහෙම චූට්ටක් ඔන්නෝම කරොත් තමයි ඔයාලට පේන්නේ මම පිටිපස්සෙන් තව එකක් තියලා තියෙනවා. මේකට අපි කියනවා coincide වෙනවා කියලා. coincide වෙනවා කියලා කියන්නේ එකක් මත එකක් වැටෙනවා. This is called the coincide. Now actually this is about the congruence. That means this is very similar to shape and size in this if we consider this note. Okay, and also if we consider the coins සැලකුවොත් නේද මේ මම පහේ කාසි දෙකක් අරන් තියෙනවා ඔයාලට පේනවා මේගොල්ලන්ගෙත් අපි dimensions consider කරොත් මේ ඔන්න මම මේ එකක් උඩ එකක් තිබ්බහම ඔයාලට පේනවද මම පිටිපස්සෙන් කාසියක් තියලා තියෙනවා කියලා නැහැ ඒ කියන්නේ මේකත් අපිට කියන්න පුළුවන් මොකද්ද මේ එකක් මත එකක් වෙලා තියෙන. ඒ කියන්නේ we can say that these are coincide to each other. Okay, that means this is also congruent because they are same in or similar in the shape and size. They are equal in their dimensions. හැම අතින්ම මේගොල්ලෝ සමානයි කියලා කියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තව මම ගත්තොත් අපිට දැන් ඔයගොල්ලන් ගාව පොත් ඇතිනේ නේද? ඒ පොත් හරි මොනවා හරි කම්පැනි එකකින් ප්‍රොඩියුස් කරපු දෙයක් ගැන අපි හිතුවොත් මම මෙතන පොත් දෙකක් අරන් තියෙනවා මේ තියෙන්නේ CR එක්සර්සයිස් පොත් දෙකක් පිටු 40. එතකොට මේකත් මම මෙන්න මෙහෙම එක මත එක තිබ්බොත් ඔයාලට පුළුවන් මම පිටිපස්සෙන් පොතක් තියලා තියෙනවා කියලා පේනවද? එහෙම නෑ. මේ වෙලාවෙත් මොකද්ද මේකත් එක congruent අවස්ථාව. ඒ කියන්නේ coincide වෙලා තියෙන්නේ. මම මේ විදිහට ඈඩ් කළොත් තමයි ඔන්න ඔයාලට පොතක් තියෙනවා. එතකොට පිටිපස්සෙන් මෙහෙම තිබ්බොත් ඔයාලට පේන්නේ නැහැ කිසිම විදිහකින්. ඒ කියන්නේ මේ වගේ මේකෙත් size එක නේද? ඊළඟට shape එකේ මේ දෙන්නම සමානයි. හරිද? එතකොට මේක අපිට apply කරන්න පුළුවන් පුතේ අපේ geometric figures වලට. හරිද? squares ගත්තොත් දැන් square එකක් ගත්තාම පොඩි squares තියෙන්න පුළුවන් ලොකු squares තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේගොල්ලන්ගේ dimensions ඒ කියන්නේ if the sides length of the side of two squares are equal, then we can say that they are congruent because they are same in shape and size. Okay, when it comes to the square and rectangle, circles, any kind of geometric figures. But in our lesson, congruence of triangles, here we consider the congruency of the triangles. That means we are going to check how they can be coincide to each other with their dimensions. Okay, so here I have prepared some triangles. මම හදාගෙන තියෙන triangles කීපයක් මේ බලන්නකෝ. දැන් මෙන්න මෙහෙම triangles දෙකක් තියෙනවා මේ. පේනව නේද ඔයාලට මේ? එතකොට බලන්න දැන් මේ triangles දෙක congruent කියලා කියන්නේ මේ දෙන්න එක මත එක හිටින්න ඕනේ. ඔන්න බලන්න. දැන් පේනවද ඔයාලට පිටිපස්සෙන් කෙනෙක් තියෙනවා කියලා? පේන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඔන්න මේගොල්ලෝ congruent වෙලා තියෙන්නේ. හැබැයි දැන් මේ තියෙන්නේ මේ triangles දෙක. හරිද? මේ triangles දෙක කොහොම තිබ්බහම congruent වෙනවා. හැබැයි මේකම මම පොඩ්ඩක් මේ පැත්ත හැරෙව්වා. දැන් බලන්න. ඔයාලට පේනවා මේ side එක උඩින් පුතේ. ඔයාලට පේනවා පිටිපස්සේ triangle එකක් තියෙනවා කියලා. ඉන්නේ මෙන්න මෙයා x
පේනව නේද? එතකොට ඒ කියන්නේ මේ අවස්ථාවේදී මේක congruent නේද? නැහැ. මේ වෙලාවේදී මේගොල්ලන්ගේ කියන්නේ එකක් මත එකක් වැටිලා නැහැ. හැබැයි මම මේක මෙන්න මේ අතට හරවලා ඔන්නකොම තිබ්බොත් අන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? congruent වෙනවා. හරිද? ඉතින් පුතේ දැන් එතකොට දැන් අපි කියනවාද මේ වෙලාවේදී මේක congruent නැහැ. මේ අවස්ථාවේදී sorry. මේ වෙලාවේදී මේ දෙන congruent නැහැ. හැබැයි මේක congruent වෙන අවස්ථාවක් තියෙනවා. හරිද? ඒ කියන්නේ මේ අපිට මේ triangles දෙක consider කරාම අනිවාර්යයෙන්ම මේගොල්ලෝ congruent වෙනවා. හැබැයි අපි ඒක හරි විදිහට ඒ කියන්නේ එකක් මත එකක් ඉන්න විදිහට place කරන්න ඕනේ. එතකොට මේ වෙලාවේ බලන්න ඔයාලට පේනවා මේ side එක. මෙන්න මේ side එක මේ side එකට coincide වෙලා තියෙනවා. මේ side එක මේ side එකට coincide වෙලා තියෙනවා. මේ side එක මේ side එකට coincide වෙලා තියෙනවා. දැන් triangles වල අපි මොනවද තියෙන්නේ කියලා identify කරොත් triangle is consist of 3 sides and 3 angles. Okay, that means for the sides and the angles in a triangle, we call them as elements of a triangle. Triangle එකක තියෙන elements කියලා කියනවා මොනවටද මේ triangle එකේ තියෙන sides වලට සහ angles වලට. හරිද? ඒවට අපි පොදුවේ කියනවා elements කියලා. එතකොට elements ගත්තොත් there are 6 elements because there are 3 angles and 3 sides. Okay, so we can say there are 6 elements. So to be congruent to each other, all these 6 elements no need to be considered. මේ elements 6ම satisfy වෙනවද නැද්ද කියන එක බලන්න උවමනාවක් නැහැ. අපිට මේ elements 3ක්. හරිද? ඒ තුනත් ඔයාලට කැමති විදිහට ගන්න බෑ. අපිට තියෙනවා අවස්ථා 4ක් ප්‍රධාන වශයෙන්ම. මේ අවස්ථා 4. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ හිතනකෝ sides 3ක්ම එකට coincide වෙනවා නම් අන්න අපි කියනවා ඒ වෙලාවේ අනිවාර්යයෙන්ම triangles coincide වෙනවා. sorry. triangles congruent වෙනවා කියලා. coincide කියන එකත් හරි. හරිද? ඊළඟට බලන්න මම තව triangles දෙකක් ගත්තොත් හරි මේ බලන්න මේ වෙලාවෙත් ඔයාලට පේන්නේ නැහැ එකක් පිටිපස්සෙන් එකක් තියෙනවා කියලා නේද? හරි. හැබැයි මම මෙහෙම ගත්තොත් මේ ඒ කියන්නේ මේ වෙලාවේ අපිට හිතෙන්නේ මේක congruent නැහැ කියලා. හොඳද? ඒ වුණාට අපිට මේක වෙනස් කරලා නේද? මේක පැත්ත හරවලා ඔන්නකොම තිබ්බොත් ඒ කියන්නේ අපිට හිතෙන්න පුළුවන් මේක congruent නැහැ කියලා. හැබැයි යම්කිසි අවස්ථාවක් තියෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම මේක congruent වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ එකිනෙකට coincide වෙන්න පුළුවන්. ඒතකොට මේ අවස්ථාව මොකක්ද කියන එක එකක් මත එකකට වෙනස් වෙනවා. දැන් හිතන්නකෝ මේ වෙලාවේ මම මේ triangles දෙක හදලා තියෙන්නේ all sides equal වෙන විදිහට. හරිද? එතකොට all sides equal වෙන විදිහට හදුවාම එතකොට හරියට මේ side එකට coincide වෙන side එක තිබ්බහම තමයි මේ triangles දෙක coincide වෙන්නේ. හරිද? එහෙම නැතුව දැන් අර මං ඉස්සෙල්ලා පෙන්නුවා වගේ මෙන්න මේ විදිහට තිබ්බොත් මේ triangles දෙක congruent නැහැ. හැබැයි හරියට අපි අර consider කරපු case එකට තිබ්බොත් මේ දෙන්න congruent වෙනවා. හැබැයි දැන් ඒ කියන්නේ දැන් මේ විදිහට තියෙන එකෙන් කියන්නේ මේ දෙන්න congruent නැහැ කියලා. නෑ මේ දෙන්න congruent වෙනවා. හැබැයි we haven't identified the correct case of the congruency. හරියට මේ දෙන්න congruent වෙන කියන්නේ coincide වෙන්නේ කොයි වෙලාවෙද කියන එක. මොකද්ද case එක කියන එක identify කරලා නෑ. ඉතින් අපිට මේක හරව බලන්න වෙනවා coincide වෙනවද කියලා. එහෙම නැතිව triangles තියෙන්න පුළුවන්. හරිද? ඊළඟට බලන්න මම තව triangles දෙකක් අරන් තියෙනවා. දැන් මේ triangles දෙක ගැන නම් කතා කරා. මේක මම හදලා තියෙන්නේ මේකේ angles දෙකක් equal and one side is not two angles are coincide and one side is coincide. Okay, like that I have formed these two triangles. If we consider this one, okay, can you see any triangle here? No.
That's another one. Okay. Then this is formed by two sides are coincide to each other and one angle is coincide to each other. Likewise, there are cases to be congruency. Again, triangles congruent when on එක එක cases තියෙනවා. එතකොට මේ cases හතර හරියට identify කරගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් triangles congruent නැද්ද කියන එක ගැන කතා කරන්න. ඔය තමයි එතකොට congruence කියලා කියන්නේ පුතේ. ඒක ඉතින් අමාරු දෙයක් නෙවෙයි. එතකොට එකක් මත එකක් තියෙන්න පුළුවන් වෙන්න වට තමයි අපි කියන්නේ congruent කියලා. ඒකට congruent වෙන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම අලගේ dimensions ඒ කියන්නේ size එකෙන් ඒගොල්ලෝ සමාන වෙන්න ඕනේ. සහ අනිවාර්යයෙන්ම දැන් triangle එකක square එකකුයි අපිට congruent කරන්න බෑ කවදාවත්. මොකද they are different in the shapes. shape එකෙන් අනිවාර්යයෙන්ම equal වෙන්න ඕනේ. සහ ඊළඟට shapes equal වෙලා මැදි size එකෙන් equal වෙන්න ඕනේ. ඒකට triangles වලට ගියාම ඒකේ දැන් sides ඔක්කොම equal දැන් අනිත් එක්කෙනාට එක්කෙනා coincide වුණාට සමහර වෙලාවට ඒක අපිට congruent නැහැ කියලා හිතෙන්න පුළුවන්. ඒ වෙලාවේ අපි බලන්න ඕනේ හරියට coincides වෙන elements තුනක් හොයාගන්න පුළුවන්ද කියලා. එතකොට මේ elements තුන අපිට හිතුමතේ ගන්න බෑ. මේ එක එක cases තියෙනවා. මේ cases වලදී අපි කතා කරනවා මොන elementsද coincide වෙන්න ඕනි කියලා. එතකොට මේ cases හතරෙන් එකකදී අනිවාර්යයෙන්ම triangle එකක් congruent වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි එකක් නෑ. ඒ case එක නැතු තව දැන් මේ හිතන්නකො side වලින් ඒ කියන්නේ side තුනම equal වෙලා coincide වෙන්න පුළුවන්. ඒ triangle එකේම angle and two sides can be equal or coincide and they can be congruent. Okay, එක case එකකින් නෙවෙයි case දෙකක් or case තුනක් යටතේ congruent වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් එකම එක case එකක් යටතේ congruent වෙන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට ඔය තමයි congruency ගැන අපි දැනගන්න ඕනේ basic idea එක. දැන් අපි ලියමු topic එකක් දාගන්නකො congruence of triangles. What is meant by congruent? Then write two objects or figures are said to be congruent if they have same dimensions dimension means they are equal in size, okay, and shape. And then measurements වලින් සමාන වෙන්න same or similar dimensions and shape, then we call they are congruent.
Finish with the writing? Yes, Yes, teacher. okay, then after let's see how we identify the congruence of triangles. Okay? Then under that write subtopic congruence of triangles. Okay, then write if a triangle, sorry, two triangles are consist of elements, which elements mean sides and angles, which are coincide to each other according to following cases. Then the two triangles are said to be congruent. Okay, then let's identify what are the four cases of congruence of triangles. Okay, write down the subtopic. Four main cases that two triangles can be congruent. Okay, then let's learn the first case. Case means instant. Okay, then මොකක් හරි එක අවස්ථාව. මේ අවස්ථාවේදී ළමයි අපි බලන්න ඕනේ මොන elements ටිකද coincide වෙන්න ඕනේ කියලා. හරි බලමු. Case 1. If the three sides of a triangle are equal to the three sides of another triangle. Then the two triangles are congruent.
This is called the side congruency. That means case can be indicated in short way S, S, S. Okay? That means, if we can show that if three sides are coincide to each other in particular two triangles, they are said to be congruent under the case SSS. Okay? කියන්නේ side කියන case එක යටතේ congruent වෙනවා කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. හරිද? This is called the case 1. Write down this one and we have to draw this. Then actually we have to identify, and sometimes, most of the time actually, we are given that which sides are equal. Okay, එතකොට අපිට දීලා තියෙන දේක් උදව් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට තව straight line segments equal වෙන්න පුළුවන් අවස්ථා හම්බ වෙනවා. දැන් grade 11 students ලා නම් දන්නවා triangles වල if two angles are equal in a triangle, the opposite sides are equal. In such cases, we can identify then two sides are equal. Okay, එතකොට අපි ඕවා ගණන් හදද්දී තමයි discuss කරන්නේ. ඉස්සල්ලාම අපි congruence triangle, ඒ කියන්නේ triangles දෙකක් congruent වෙන්න පුළුවන් cases ටික හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ sides තුනක් මොන හරි විදිහකින් අපිට තව triangle එකක sides තුනකට congruent මේ coincide කරන්න පුළුවන්, equal කරන්න පුළුවන් නම් අන්න අපි කියනවා එයා congruent triangle එකක් කියලා. හරිද? May I erase this? Okay, you are given two triangles like this. This says that these sides are equal to each other. We know that from our previous grades that this indicate, okay, that means a small line is indicate this side is equal to this side, okay, because there are same number of small lines here, same number of small lines, so these two sides are equal. එතකොට ඕකම දැන් හිතන්නත් මෙන්න මේ විදිහට දැක්ක තිබ්බා කියලා. A, B, C, D. Here, in this case, we can say AB is equal to CD. හරිද? ඔහේ හරි තැනක අපිට තිබුණා. දැන් හිතන්නකෝ ඔයාලට මේක parallelogram එකක තිබ්බා කියලා. ඔන්න ඔහොම දීලා තියෙනවා. මේකේ තේරුම තමයි PQ is equals to SR. ඒතර එකම තැන තියෙන්න ඕනේ නැහැ. මේ විදිහට වෙනස් විදිහට diagrams දෙකක තිබුණත් ඒකෙන් indicate කරන්නේ they are equal to each other. Okay, now I am going to congruent these two triangles. Then in the, or you can write, consider the triangle ABC and triangle PQR. Okay.
Then here I consider AB. AB is equal to PQ. Now my reason is it is given. මට ඒක දීලා තියෙනවා. හරිද? මේ diagram එකේ දීලා තියෙනවා. Then AC. AC is equals to QR. It is also given. Okay. Then BC is equals to PR. It is also given. Now I have obtained 3 elements. Okay, all these 3 elements are sides. So I can say that triangle ABC is congruent to the triangle PQR under case what? S. Okay, under case S, 2 triangles are congruent to each other. After this congruency, it is not only for this case, but also for the others. After the congruency of the 2 triangles, what happened? The remaining elements are, now look at the angle which is corresponding to this side is BAC. This is equals to the angle which is correspond to the PR, because BC and PR are the equal sides. So the corresponding element, that means the angle corresponding elements mean now the corresponding elements remaining one is angle. No, this is the corresponding element is PQR. Therefore, CAB, or we can say BAC angle and PQR angle are equal to each other. Because what is the reason? These 2 are congruent triangles, and automatically after the congruency, what happens? All the corresponding angles or the corresponding elements going to be equal. Okay, please write down. Then after I will discuss about the corresponding. දැන් මේවා ගොඩක්ම අපිට ඕන වෙන්නේ පුතේ ප්‍රූෆ්මන්ට් එකේදී. ඒ කියන්නේ හෙට තමයි ගොඩක්ම ඕන වෙන්නේ. මේ ටික ලොකුවටම ඕන වෙන්නේ අපි short questions මේ answers ලියන්න. හැබැයි ඔයාලා මේවා දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. හෙටත් අපිට අපේ වැඩි ඩායිමඩ මේ ටික අල්තෙන් කියලා දෙන්න බෑනේ. ඒ හින්දා තමයි මම මේ ටිකත් එක්කම යන්නේ. එතකොට හෙට අපිට ඔක්කොම congruence triangle proofments of congruent triangles වලින් start කරන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න වලින්. අද මම ටියුට් එකට යන්න කලින් චුට්ටක් මේ ටික ඩිස්කස් කරලා ඊට පස්සේ ටියුට් එකට යනවා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් වෙයි ඕනම ෂෝට් ක්වෙස්චන් එකකට ආන්සර්ස් දෙන්න. එතනම ෂෝට් ක්වෙස්චන්ස් වලට ආන්සර්ස් දෙන්න කේසස් 4 දැනගත්තාම හොඳටම ඇති. මේවා ලොකුවට විස්තරාත්මකව ලිවීම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. හරිද? ඉක්මන් කරන්න ඉක්මනට යන්න. Okay, then let's identify what are the corresponding elements. දැන් corresponding elements ලියද්දී ඕගොල්ලන්ට හිතෙන එක ලියන්න බෑ. හරිද? දැන් හිතන්න මේ side එකට ඉස්සරහින් ඉන්න කෙනා කවුද? It is ACB. ACB angle is equals to
the angle which is correspond to the PQ, because the side which is equals to the side AB is side PQ. Then the angle which is corresponding to the side AB should be the equal to the angle which is correspond to the PQ side. It is PRQ. PRQ. එහෙම නැත්නම් already හිතෙන ලියන්න බෑ. හරිද? හරි. මම පොඩ reasons ලියන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ I will consider AC, the angle which is correspond to the AC side. It is ABC. ABC. Then the angle which is correspond to the QR. It is QPR. QPR. Then the angle which is correspond to the side BC. It is BAC. BAC is equals to the angle which is correspond to the PR. It is PQR. PQR. ඒතර ඔයගොල්ලෝ හොඳට බැලුවොත් මේවනේ මෙයාගේ angles තුනම මේ මැද තියෙන්න ඕනේ. ABC. මෙතන angles තුනම මෙතන තියෙන්න ඕනේ. PRQ. තියෙනව නේද? හරි. එතකොට මේ ඔක්කොම equal වෙන්න දැන් ඇත්තටම ගොඩක් ප්‍රශ්නවලදී අපෙන් අහන්නේ මේවෙන් එකයි. හරිද? මේ ඔක්කොම equal වෙන එක හේතුවයි තිබුණේ මොකද්ද? corresponding elements. අනුරූප මොනවද? අංග කියලා කියනවා සිංහලෙන්. corresponding elements of congruent triangles. Okay, this is what you should know relevant to the case SS. හරි, ලියා ගන්නකෝ. Finish with the writing? Deliver. Yes, teacher. Okay, then let's move to the second case. I test case 2. Okay. If 2
Okay, now here the case is written as case. It is two sides and included angle. That means side, angle, side. Then S, S, S. SAS කියලා කියනවා. ඒතර බලන්න පුතේ මේකේ විශේෂත්වයක් තියෙනවා. This angle should be in the middle of the two sides. That means just it is not any two sides and one angle are equal to the any two sides and another angle. Okay, it should be definitely included angle. Okay, so you have to consider about this one. Write down. I will explain this. Okay, I will erase this one. Please be hurry up. Okay, මම කරන්න. අපිට වැඩ ගොඩක් තියෙනවා. Questions 25 or 35 questions are there to discuss. So you have to be hurry up. Okay, now we are going to congruent these two triangles. Okay, then first of all we have write in the triangle X, Y, Z and triangle PQR. Okay, now look at Pute, when you write the element, now we are going to write the elements now. Elements mean sides and the angles. Okay, so you have to write the elements of X, Y, Z this side and elements of PQR in this side. It will be easy. Okay, then look at here, I will write X, Y is equals to here two sides. Then P R is also given. Then XYZ angle is equals to PRQ. PRQ. It is also given. Then YZ. YZ is equals to QR. It is also given. Now you can see two sides and included angle. What is mean by included angle? And now look at here. This angle is located in between these two sides. That means
Actually, this angle is formed by intersecting these two straight line segments. This angle also located between the two equal sides. That means the two sides which are equal in the other triangle. Therefore, actually what you have to check is the angle that should be equal to should be formed by straight line segments. Straight line segments දෙක intersect වෙන තැනදී තමයි ඕගොල්ලන්ට මේ angle එක හැදිලා තියෙන්න ඕනේ. Then we call this is congruent under triangle XYZ is congruent under triangle P. Teacher, you are muted. Okay, write down this one. මේක ලියා ගන්නකො. Okay, Pute. Then identify the corresponding elements. What are the corresponding elements in? Yes. Tell me the corresponding elements. Look at the side. Then side එක side එකයි තියෙන්නේ අපිට මේ සමාන වෙන්න පුළුවන් congruence එකෙන් පස්සේ ඒ තමයි මේ angle එකට correspond වෙච්ච side එක. එහෙනම් මෙතනදී now what are the two sides? X is equals to the PQ, or you can say QP, doesn't matter. Then after, when we consider the angles, the angle which is correspond to the XY is equals to the angle which is correspond to the PR. Then X is Y is equals to the angle PQR.
Okay. Then the angle which is correspond to the 𝑦𝐸 is equal to the angle which is correspond to the QR. Then 𝑦𝐸𝐴 is equals to QPR. QPR. Then these are what? We can say these are the corresponding elements of congruent triangles. Okay. Okay. Let's write the next case of the congruency. It is case 3. Case 3. Write down. If two angles and the side is equal to two angles and a side of another triangle, then they then the two triangles then the two triangles are congruent. Okay. Then the case is case. It is angle 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 side. Okay. Then this can be written as shortly AAS. Okay. Right. Hurry up.
Okay, Putte. Finish? No? Do we need more time? ඉවරද කොහොමද? Finished, miss. Okay. Let's consider triangle. Okay. Now consider the two triangles. Then here I can write in the triangle. These are the two figures that you have given to congruent. Okay. In the triangle LMN and triangle PQR. Then look at what are the equal elements. Here LNN. LNN. Angle is equals to the QPR. QPR angle. It is given. Okay. And LMN. LMN is equal to the PRQ. PRQ. It is given. Okay. Then Ln is equals to PQ. It is also given. And that means you can identify two angles and sides are equal to each other. So we can say triangle LMN is congruent. Congruent කියලා oh sorry. පහලින් liver වලට පේන්නේ නැහැ. I will write it here. LMN. Triangle LMN is congruent to triangle PQR. Case. Case එක ලියන්න එපා. There are two angles and a side. This is the case. Then identify the corresponding elements. මොනවද බලන්න corresponding elements?
Have you finished? Let's identify the corresponding elements. What are the corresponding elements? එවන්න බලන්න chat box එකට corresponding elements මොනවද කියලා. දැන් ඔයාලට පුළුවන් වෙන්න එපා. කියන්න බලන්න මොනවද corresponding elements එන්නේ කියලා. බැයිද detect කරගන්න? What are the corresponding elements? Yes, you can identify the side which is correspond to LNM angle is equals to the side which is correspond to the QPR angle. That means LM is equals to QR. No? What else? Okay, and Banputi? PR is equals to MN. Yes, you can identify that the දැන් අපි අර equal කරලා නැති angle එකක් තියෙනවානේ. මෙන්න මේ remaining angle එක. Then the side which is opposite to the correspond to this one. Then MN is equals to PR. And these two triangles. මේ equal කරලා නැති angles දෙක. MLN is equals to PQR. Then this is say corresponding elements of congruent triangles. එතකොට angles ලියද්දි බලන්න ඔයගොල්ලෝ හරියට ඒ අදාළ තැනටම මේ angle එක ලියලාද කියලා. Okay, let's identify the next case. ඊළඟ case එක මොකක්ද කියලා බලමු. Now, when it comes to the next case, before I come to the case of the congruency, I will explain about the rectangle triangle. You know that there are 6 types of triangles according to the sides and the angles, because there are 6 elements. That means mainly 2 kind of elements, sides and angles in a triangle. So according to the sides and according to the angles, we can categorize the triangles. Okay, so according to the sides,
we can identify equilateral triangle, all sides equal, isosceles triangle, only two sides equal, scaling triangle, only no sides are equal. When it comes to the categorization of the classification of the triangles according to the angles, acute angle triangle, obtuse angle triangle, and right angle triangle. Those are the 6 types of triangles we met. Then out of these, the right angle triangle is bit special when it comes to the congruency of triangles. Now, when we congruent the triangles, in the previous 3 cases, we didn't consider the type of the triangle. We just take 2 triangles and we identify which elements are coincide to each other or equal to each other, and we identify what is the case. But when it comes to the 4th case, the type of the triangle is very important. That means I never say that this case is only relevant to the right angle triangle. But when it comes to the now again, the right angle triangle එකක් ගත්තහම අනිවාර්යයෙන්ම මේ case එකෙන් ඕනි කියලා එකක් නැහැ. හැබැයි මේ case එක යොදන්න පුළුවන් අනිවාර්යයෙන්ම right angle triangle එකකට විතරයි. case 4 එක. හරිද? හැබැයි right angle එකක් ගත්තහම ඒ කියන්නේ right angle triangles දෙකක් ගත්තහම ඒ දෙන්න වෙනත් case එකක් යටතේ congruent වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ case එක දැන් අපි ඉගෙන ගන්න case එක අනිවාර්යයෙන්ම යොදන්න පුළුවන් වෙන්නේ right angle triangle එකකට විතරයි. ඒ වුණාට right angle triangles වලට වෙන cases එන්න පුළුවන්. ඕක හොඳට මතක තියාගන්න. ඕක ටිකක් පටල ගන්නවා ළමයි. මම ඒක කියලා දෙන්නම්. ඉස්සෙල්ලා අපි බලමුකෝ මේ right angle triangle එකක තියෙන දේවල් ටිකක් ගැන පොඩ්ඩක් අපි කතා කරමු. ඒවා ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. හරි. Write down right angle triangle. දැන් right angle triangle එකක් ගත්තහම පුතේ අපි හොඳටම දන්නවා ඕගොල්ලෝ පොඩි කාලේ ඉඳන් ඉගෙනගෙන තියෙනවා අපි කොහොමද right angle එකක් denote කරන්න කියලා. This is very very important. When two vertical line and a horizontal line intersect each other, an angle is formed. This is called the right angle. Then the magnitude of this angle is, we know it is 90 degree. When an angle is equals to 90 degree, we say it is right angle. Or when we check, or when we see that this symbol, it say it is a right angle. Okay, මේකට අපි කියනවා right angle එකක් කියලා. සහ ඒ හින්දා මේ triangle එක right angle triangle එකක් වෙනවා. And the most important thing in the right angle is hypotenuse. That means the longest side of the triangle. මේ triangle එකේ දිගම side එක තමයි අපිට වැදගත් වෙන්නේ. මේ තමයි ඒ කියන්නේ right angle triangle එකක දිගම side එක වෙන්නේ එයාගේ right angle එකට opposite side එක. හරිද? ඒ කියන්නේ හරියටම එයාට ඉස්සරහින් ඉන්න side එක. මේකට අපි කියනවා longer side. Longer side. හැබැයි there is a special one word that we used to denote this. It is called the hypotenuse. Okay, actually you should have learned this in the grade 9 also. මේකට අපි කියනවා hypotenuse එක කියලා. හරිද? සිංහලෙන් ඕනනම් ලියා ගන්න. හරිනේ කියලා කියනවා. හරිද? ඒකට hypotenuse. This indicates this triangle is right angle, and the side which is opposite to the right angle we call hypotenuse. So please write down this. Hurry up.
The fourth case of the congruence of triangles is discussed for the right angle triangle. Right angle triangle එකට තමයි discuss කරන්නේ. Okay, write down the case for if the length of hypotenuse May I erase the triangle? මම කන්නද? Are you finished? Yes, teacher. Triangle R equal to the length of hypotenuse and side of another triangle. Another or of a right angle triangle. Na? Actually, it is not just triangle, it should be right angle triangle. Right angle triangle. Another right angle triangle. Then triangles are congruent. Then this case is called case. It is called right angle hypotenuse side. This is called RHS. Okay. Case RHS කියලා කියනවා. ඒතර හොඳට මතක තියාගන්න. This case can be applied for only right angle triangles. But the case that can be applied for the right angle triangle is not only this. Okay, I will give this as a note. Write down this one.
Okay, Pute, have you finished the writing? Lili Varada? Yes, teacher. Okay, then next what we have to do is we have to see that now before we going to solve the questions which we have to prove using the congruence, that means before we congruent the triangles, congruence එකක් කරන්න කලින් අපි බලමු මේ short questions වලට answers ලියන්නේ කොහොමද කියලා. හරිද? මම හිතනවා ඔයාලා හැමෝටම දැන් tutorial එක එවලා තියෙන්නේ. ඒක හම්බ වෙන්නේ නැති කියලා. print outs අරන් තියෙනවා නම් තවත් ගොඩක් හොඳයි. මම ඔයාලට කියලා දෙන්න short questions වලට answers ලියද. එතකොට ඕගොල්ලන්ට මේ case of congruence හොඳටම තහවුරු වෙනවා. මේකේ ප්‍රශ්න total questions I think it is 35, no? Yes, there are 35 questions. So when I solve the 10 or 15 questions, then you will be able to solve the next question automatically. It's because you can identify the pattern, okay? But by solving only 1 or 2 questions, you can't do this. You have to identify the pattern first, and then after you can continue, okay? For this, you should know the case of congruency, and under that case, what are the elements that should be equal for in the two triangles to be congruent. Okay, can case 4 වෙනව මතක තියෙන්නත් ඕනේ. ඒ case 4 ඇතුලේ මොනවද සමාන විය යුතු elements ටික කියලා මතක තියෙන්න ඕනේ. Okay, then are you ready? Do you need interval එකක් ඕනේ නැහැ නේද? තව 1.5 hours වගේනේ ගිහින් තියෙන්නේ නේද? එහෙනම් මම යනවා ඔයාලට කොහොමද short questions වලට answers ලියන්නේ කියලා. හරිද? Okay, check the first question. I will share the screen. Okay, then let's see how we solve the short questions using the congruence of triangles. Okay, Putte, look at the first one. By looking at the figure, you can identify it is there are two
right angle triangles no right angle triangles දෙකක් තියෙනවා කියලා ඔයගොල්ලන්ට පේනවා. හරි බලන්න in this pair of right angle triangles what is mean by this one? මොකද්ද මෙන්න මේකෙන් දීලා තියෙන්නේ? It says angle A. Okay, angle A is here is equals to the angle D is equals to the 90 degree. That means BAC and BDC angles are equals to 90 degree. Okay, and ABC and BCD angles are equals to each other. ඔයගොල්ලන්ට මාව ඇහෙනවද? Oh, teacher. Hari. These are the things that they have given. Okay. Are these triangles congruent? Never congruent triangles dekadda. How we say? Now you can see two angles are equals to each other. They are right angles. No? Then when it comes to the right angle triangles, we know that they are congruent. They can be congruent under the case 4. That means there should be a hypotenuse and a side equal to each other. Okay? But you can see here BC is the hypotenuse of these two triangles. That means hypotenuse are equal. But there's no sides equal. Okay, sides දෙකක් දීලා නැහැ equal කියලා. Instead of that, ඒ වෙනුවට අපිට දීලා තියෙන්නේ මොකද්ද? We have given two angles are equal to each other like this. That's what they have given. And ABC and BCD are equal. So I denote it in the figure. I mentioned you that මම ඔයාලට කිව්වා triangles දෙකක again triangles දෙකක් right angles වෙච්ච පළියටම case 4 එකෙන් congruent වෙන්නේ නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඕනේ දීලා තියෙන elements මොනවද කියලා. right angle triangles උනත් ඒවා elements මොනවද කියලා බලන්න ඕනේ. දැන් මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා angles දෙකක් සමානයි නේ. ඔන්න angle. Pair of angles are equal. Another pair of angles equal. A. And you can identify BC is the common side. That means a pair of sides equal. No, that means you can identify this can be congruent under case AAS. Then are these triangles congruent? Yes. Write the case of congruency. What is the case of congruency? It is AAS. ඔයාලට ඕනනම් ඒ අවශ්‍ය දේවල් ලියා ගන්න. Then look, I move to the second question. දෙවෙනි එකට යන්න බලන්න. Write the case where these two triangles are congruent. Write the corresponding angle for BAC. Write the case where these two triangles are congruent. මේ triangles දෙක congruent වෙන case එක ලියන්න කියනවා. Look at these two are also two right angle triangles. But as I mentioned you that always right angle triangles are not congruent under the case 4. That means they are not congruent under RHS. Right angle hypotenuse side කියන එකෙන් නෙවෙයි හැමතිස්සෙම ඒගොල්ලෝ congruent වෙන්නේ. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. ආයි මම කියනවා ඒක ඔයගොල්ලෝ ලියාගත්තත් කමක් නැහැ. Right angle triangles වෙනත් case එකක් යටතේ congruent වෙන්න පුළුවන්. එතකොට බලන්න මේ triangles දෙක consider කරොත් පුතේ ඔයාලට පුළුවන් දැන් මේකෙදී write the case where these two triangles are congruent. මම හොඳට දැකලා තියෙනවා මේකෙදී ළමයි කරන්නේ මොනවාද? ඒගොල්ලෝ මේකේ
මේ elements ටික ලියලා මේක prove කරන්න හදනවා. එහෙම ඕනේ නෑ මේ short questions වලදී. හරිද? මේකෙදි ඔයගොල්ලන්ගෙන් අහන්නේ write the case. case එක විතරයි අහන්නේ. එතකොට මෙන්න මේක ඔයගොල්ලෝ highlight කරගන්න. ඒත් case එක ඇහුවම ඔයගොල්ලෝ just case එක identify කරගත්තා සහ case එක ලිව්වා. හරිද? එහෙම නැතුව මෙතන ඔයගොල්ලෝ මොකක් හරි proofment එකක් කරනවා වගේ ලොකු දෙයක් ලියන්න ගියොත් ඔයාලා හොඳට මතක තියාගන්න short questions වලදී ඔයාලට time එක නැහැ. හරිද? ඔයාලට තියෙන පොඩි 1 or 2 minutes වගේ ඊටත් අඩු වැඩ ප්‍රමාණයක් තියෙන. එතකොට ඔයාලට හරියම short විදිහට තමයි answers ගන්න දෙන. ඒකට short questions කියන්නේ. දැන් මේක බැලුව බැලමට බලන්න මොකක් යටතේද මෙයා congruent වෙනවා ඇත්තේ. බලන්න ඕගොල්ලන්ගේ දැනීමේ හැටියට කියන්න බලන්න. Please send your answers under which case this can be congruent by looking at those two figures. දැන් බැලුව හැටියට කියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. Yes. Under which case this can be congruent. Yes. Yes. Very easy, no? This is congruent under the SAS because you can see these two are sides. These two are also sides. And you can see in between the equal two sides, there is an angle. Then this is congruent under not SSS. Then when there are two sides and included angle, that means an angle which is in between the two equal sides, then it is called the, and it is congruent under SAS. Very good. Huh? Write the corresponding angle for BAC. Look at what is the corresponding angle for BAC. BAC, this one. Then look at where this BAC locate. It is located opposite to the side BC. Then you have to move to the side which is equal to the BC. BC side එකට equal වෙන side එකට යන අනිත් triangle එකේ. එයා තමයි QR. එහෙනම් බලන්න QR ට opposite වෙන angle එක මොකක්ද කියලා. It is QPR. නේද? Then it is QPR. This is the angle. Okay? Angle QPR. හරි. දැන් ඔයගලන්ට පැහැදිලි නේද? හරි. Move to the third question also. වෙලාව ගන්න එපා මේ ප්‍රශ්න ලියන්න. මොකද ඔයගොල්ලන්ට මම ටියුට් එක එවලා තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලා කරන්න ඕනේ ටියුට් එකෙන් එක්ක print out එකක් ගන්න. නැත්නම් ටියුට් එක බලාගෙන ලියන්න. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි. third question එකේ මොකද්ද කියන්නේ? In the diagram AC is parallel to the BD. Okay, then ABC angle and BCD angle are equal. These are the two information that they have given. Prove that the triangle ABC and triangle BCD are congruent with reason and write the case of congruency. Okay, that means you have to prove this one. Prove that the triangle ABC and triangle BCD are congruent with reason. That means you have to prove this. And also you have to write the case of congruency. Then consider the two triangles. Triangle ABC and triangle BCD. Then triangle ABC. When we consider triangle ABC, they have given ABC angle is equals to the BCD angle. This is reason. They asked to mention the reason, so given. This is given. Huh? And you can see BC. BC is equals to the BC. The reason is common side.
And you know that now you have to remember that when two parallel straight lines are intersected by a transversal. Now these AC and BD are parallel. It is intersected by the side BC. Then the angles which are formed in this shape, this is the Z shape, they are called the alternate angles. Okay, so the ACB angle equal to CBD angle. The reason is alternate angles. Okay, alternate angles. Then you can identify what are the equal elements here. Angle, angle, side. Okay, so here we can prove that triangle ABC is congruent to triangle BCD under the case AAS. Okay, now in here you can see, as I mentioned you, that the two angles, a pair of two angles are equal. It is given. And also they have given two sides are equal to each other. It means that you have to remember what are the theorems related to parallel straight lines. When parallel straight lines are intersected by a transversal, then the formed alternate angles equal. So it is the reason that for equating these two angles of these two triangles, therefore we can identify that there are equal pair of angles, two angles and a side. BC is the common side. එතකොට හොඳට මතක තියාගන්න පුතේ, හැම වෙලේම අපිට දෙන්නේ නැහැ මේ සමාන එලිමන්ට්ස් දෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේ වෙලාවට අපි කරන්න ඕනේ මොකද්ද? ඕගොල්ලෝ සමාන වෙන්න පුළුවන් හේතු ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ. ඒවා ඕගොල්ලෝ කලින් ඉගෙනගත්තු theorems වලින් තමයි use කරන්න වෙන්නේ. හරි. අපි යමු 4 වෙනි ගානට. Find the suitable angles to congruent the above two triangles in the case AAS and fill in the blanks. මොකද්ද මේක කියන්නේ? Find the suitable angles to congruent the above two triangles. මේ දෙන්න congruent වෙන්න ඕන අනිත් angles මොනවද කියලා ලියන්නලු. In the case AAS and fill in the blanks. AAS යටතේ congruent වෙන්න නම් x should be equals to කියන්න බලන්න x කාටද equal වෙන්න ඕනේ ඇත්තේ. පොඩ්ඩක් ඉන්න මේකේ චූටි අඩුපාඩුවක් තියෙනවා වගේ. මෙන්න මේ විදිහටත් අපිට දීලා තියෙන්න ඕන. හරිද? අන්න එතකොට හරි. Then x should be equals to what? x equal වෙන්න ඕනේ කාටද? දැන් ඔයාලා බලන්න ඕනේ x is located in front of this side, no? මෙන්න මේ side එකට ඉස්සරහින් තමයි තියෙන්නේ. එහෙනම් මේ side එකට ඉස්සරහින් කවුද ඉන්නේ? angle A. y ට ඉස්සරහින් කවුද ඉන්නේ? මෙන්න මේ side නැත්නම් y ඉන්නේ මෙයාට ඉස්සරහින්. එහෙනම් මෙයාට ඉස්සරහින් කවුද ඉන්නේ? B. Then x should be equals to A, y should be equals to B. To be
equal in angle side. Okay, to the fifth question. In the triangle ABC and PQR, AB is equals to PQ and angle ABC is equals to angle PQR. These are the given information. Name another pair of equal elements for the two triangles to be congruent. Name the relevant case of congruence also. Okay. කියන්න බලන්න ඕගොල්ලෝ. What should be the other pair of elements that should be equal, and what will be the case of congruent then? ඔයාලගේ answers මට එවන්න. Tanvi, look at your answer. Yes, Gauravi correct. Amira correct. Induni correct. Yes, you can identify here AB is equals to PQ and ABC angle is equals to PQR. Then the next element is BC, no? BC is equals to QR. Then BC equals to QR. Then what happened? The ABC angle become the angle between the two equal sides. සමාන වෙන straight line segments දෙක මැදට තමයි ABC and PQR කියන triangle එක එන්නේ. ඒ හින්දා මොකද වෙන්නේ? case SAS, side angle side, because ABC PQR become the included angle. Sixth one, the triangle XYZ and LMN are congruency and right magnitude of NLM. Yes. ඔයාලගේ answers එවන්න මට. They are congruency නෙවෙයි අතට මේක they are congruent කියලා වෙන්න ඕනේ. Congruent. අංග සමයි කියලා වෙන්න ඕනේ. Yes. NLM වල angle එකේ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා අහන්නේ. හරි අපි බලමු the
side which is opposite to 50 degrees 𝑥𝐷. No, this one. Then LM is this one. Then 7 වලට දැන් මෙතන 80 මෙතන 50 කියලා කියන්නේ this should be 50 degree නේ. මෙන්න මෙයා 50 degree වෙන්න. Then the angle which is opposite to 7 is should be equals to 50. That means this is equals to 50. Then NLM, this angle locate in front of the side NL කියන side එකට ඉස්සරහින් තමයි NLM තියෙන්නේ. එහෙනම් ඔයාලා බලන්න ඕනි straight line segment 10 centimeters වලට ඉස්සරහින් කවුද ඉන්නේ? It is 80 degree නේද? මෙච්චර දේවල් ඇත්තටම ඕනේ නැහැ. මම අර ඔයගොල්ලන්ට මේක explain කරන්න කියලා දුන්නේ. ඔයාලා මේ ගාන දැකපු හැටි ඔයාලා මොකද්ද කරන්න ඕනේ? ඕගොල්ලන්ගෙන් අහන්නේ NLM කියන angle එක size එක තමයි අහන්නේ. එතකොට ඕගොල්ලෝ බලන්න ඕනේ මෙයා තියෙන්නේ කාට ඉස්සරහින්ද? 10 centimeters වලට ඉස්සරහින්. එහෙනම් 10 centimeters වලට ඉස්සරහින් කවුද ඉන්නේ? It is 80. Gauravi, did you understand? Okay, move to the 7th one. In the triangle PQR, if QR is perpendicular to the PS and QS is equal to SR. Why I say perpendicular? That means this symbol indicates that QR and PS meet or intersect at each other by forming 90 degree angle. Okay, මෙන්න මේකෙන් කියන්නේ PQR and PS කියන straight line segments intersect by forming 90 degree angle. Okay, that is the meaning of perpendicular. QR, we can read this as QR is perpendicular to PS. That means intersect by forming 90 degree. And QS and SR are equal. Write the case of congruency of the PQS. That means this triangle and PRS. This triangle. Main triangle. Okay, look at what is the case. You can identify these two triangles as right angle triangle. Now look at once whether the hypotenuse are equal. They haven't mentioned whether hypotenuse are equal. That means we can skip that. This is not congruent under the RHS. RHS යටතේ නම් මෙයා congruent වෙන්නේ නැහැ කියලා අපිට අතාරින්න පුළුවන් කෙලින්ම. ඊට පස්සේ බලන්න ඊළඟට අපි යමු මොනවද දීලා තියෙන්නේ. We can identify that. Now actually you have to write the case of congruency now. Then you can identify QS equals to SR. That means two sides are equal. No need to write the reasons. Then PS is equals to PS. It is the common side. That means it is also a side. When you have two sides which are equal to each other, look at the angle in between those two sides. ඒ දෙන්න මැද තියෙන angle එක දිහා බලන්න. What is the angle in between these two sides? It is PSR and PSQ. Yes, they are also equal because it is given that intersect by forming 90 degree angle. That means perpendicular. So we know that this is also equal to 90 degree. ඒ කියන්නේ PSQ කියන angle එක 90 වෙනවා කියන්නේ PSR angle එකත් 90 වෙනවා කියන්නේ ඒ දෙන්නට දෙන්න සමානයි. එතකොට මේ සමාන වෙන angles දෙක angle එක තියෙන්නේ කොහෙද? මේ සමාන වෙන straight line segments දෙක මැද. එහෙනම් case එක මොකද්ද? It is SAS. හරි නේද? හරි. හොඳයි ඈ. Okay, let's move to the 8th question. Select and write. හැමෝම answers එවන්න. දැන් ඔයගොල්ලෝ මේක
ඇත්තටම මං කියන එක අහගෙන ඉන්න එක නෙවෙයි වැදගත් වෙන්නේ පුතේ. ඕගොල්ලෝ මේක කරන්න. මේක බැරි ගාති හරි කොහොම හරි කරන්න. ඒකට ප්‍රශ්න 30ක් විතර කරනකොට හොඳට ඕගොල්ලන්ට congruence of triangles පුළුවන් වෙනවා. හරිද? ඒක වෙන්න තමයි මම මේ කරවන්නේ. ඒ හින්දා අතාරින්න එපා, කරගෙන යමු. Select and write the pair of congruent triangles and write the case of congruency. Hari. බලන්න select කරන්න what are the congruent triangles. How we select the congruent triangles? Look at here they have given a side which is equal. බලන්න මේ equal වෙන side එකක් දීලා තියෙනවා. හරිද? දැන් හොඳට බලන්න මේ side එකට opposite ඉන්නේ කවුද කියලා. මේ side එකට opposite ඉන්නේ මේ තනි ඉරක් තියෙන angle එක. මෙයාට opposite ඉන්නේ තනි ඉරක් තියෙන එක්කෙනාද? නැහැ. එහෙනම් මේ දෙන්න congruent වෙන්නේ නැහැ. මෙතන ඒකත් නැහැ. එහෙනම් මේ දෙන්නට දෙන්න congruent වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝ මේ side එකෙම බලන්න. මේ side එක හොඳටම ඇති. ඊට පස්සේ මේ දෙන්න සලකන්න. දැන් මේ දෙන්නත් නැහැ, මේ දෙන්නත් නැහැ. එහෙනම් මේ දෙන්න බලන්න. හරිම ලේසියිනේ නේද? අර පොඩි කාලේ මොනවාද රූපවල වෙනස්කම් තේරුවා වගේ. හරි බලන්න මේ සයිඩ් එකට ඔන්න ඉරි කෑලි දෙකක් තියෙන කෙනෙක් ඉන්නේ. ඉරි කෑලි දෙකක් තියෙන කෙනෙක්. එහෙනම් කවුද congruent වෙන්නේ? Triangle PQR is congruent to triangle XYZ. Now identify what is the case. You can identify there are two angles. Therefore, under case AAS, they are congruent. Okay. Ninth question. In the triangle PQR, the bisector of QPR. Bisector. What is mean by bisector? දැන් මේ පාඩමේදී තමයි එතකොට දැන් මම කියවනේ අපිට ජ්‍යාමිතිය එහෙනම් ජියොමෙට්‍රි ස්ටාර්ට් වෙන්නේ පුතේ grade 10 වලදී මේ lesson එකෙන්. එතකොට මේ lesson එකේදී අපිට හම්බෙන සමහර වචන ඕගොල්ලන්ට ඉස්සරහා ගොඩක් පාඩම් වලදී ඕන වෙන්න පුළුවන්. The bisector means now here bisector of QPR. That means it mention about the angle bisector. Angle bisector means straight line that divide the angle into two parts. So the bisector is PS means the two angles either side of this side are equal. Okay, the two angles which are either side of this side are equal. Okay, bisector, angle bisector. The bisector of QPR means this says about the angle bisector. Angle bisector. It is a straight line which divide angle into two parts. So into equal two angles. Okay. If PS is perpendicular to QR, what is mean by PS perpendicular to QR? That means PS intersect QR by forming 90-degree angle. Write the case of congruency of triangles PQS and PRS. These two are also right angle triangle. At once look at whether hypotenuses are equal. No. That means we can't say it is congruent under RHS. RHS යටතේ congruent වෙන්නේ නැහැ කියලා එකපාරට කියන්න පුළුවන්. මොකද hypotenuse දිහා බලලා. ඊට පස්සේ බලන්න ඔන්න angles දෙකක් තියෙනවා. Straight line එකක් තියෙනවා. එහෙනම් write the case of congruency. It is AAS. No, it is AAS. හොඳයි. දැන් මම question එක read කරද්දී answer 7 කට්ටිය ඉන්නවා. Hari. Triangle ABD and ADC
are two congruent triangles. On ABD සහ ADC කියන්නේ congruent triangles දෙකක්ලු. Fill in the blanks given. ADC equal වෙන්නේ කාටද කියලා අහනවා. අයියෝ ලේසිනේ. ADC equal වෙන්නේ කාටද? Angle ADC is equal to, yes, ADB. Yes, because they are congruent to each other. That means this is the, now these two are right angle triangles. So you can see these two are the opposite angles for hypotenuse. Then AD is equals to what? AD is equals to AD because the common side. Okay, is it clear? පැහැදිලිද මේ දක්වා කරපු ටික? හොඳයි පුතේ. දැන් 10 වෙනකොට මම ගණන් 10කුත් හැදුවා. තව අපිට ඉතුරු වෙලා තියෙනවා ගණන් කීයක්ද? ගණන් 25ක් තියෙනවා. හරි. මම පොඩි වෙලාවක් දෙන්නම් ඕගොල්ලන්ට. ඔයාලගේ ටියුට් එක ඔයාලට ඇවිල්ලත් ඇත්තේ. මේකෙන් තව ගණන් 10ක් විතර ඕගොල්ලෝ try කරන්න බලන්න. ටිකක් හොඳට හිතලා මම විනාඩි 10ක විතර චූටි ඉන්ටර්වල් එකකුත් දෙන්නම් මේක කරන්න. ඉතින් ඕගොල්ලෝ යන්න එපා. මේක ගොඩක් වැදගත් පාඩමක්. විශේෂයෙන්ම grade 10 අයට ආයි මම මේක ක්ලාස් එකේදී කරන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා ඔයාලා විශේෂයෙන්ම ඔයාලගේ හැම ටර්ම් ටෙස්ට් එකකටම අනිවාර්යෙන් short questions වලින් ගාණක් එනවාමයි. හරිද? ඒ හින්දා ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඔයාලගේ ෆෝන්ස් වලට WhatsApp එකට ඇවිල්ලා ඇත්තේ මේ ටියුට් එක. තව ගණන් 10ක් ඔයගොල්ලෝ තනියම හදන්න. තව මම 10-15 මං ආයි එනවා. ඕගොල්ලොත් ඕනනම් ගිහිල්ලා බ්‍රෙක්ෆාස්ට් අරන් නැත්නම් බ්‍රෙක්ෆාස්ට් අරන් එන්න, ටී එකක් බොන්න ඕන නම් ටී එකක් බීලා එන්න. කොහොම වුණත් තව ගණන් 10ක් ඊළඟ පැයකමාරක් වගේ අරගෙන මම ඩිස්කස් කරනවා. Okay, then let's have a small break.
හොඳයි පුතේ බලමු අපි. මං හිතනවා ඕගොල්ලෝ ඊළඟ ප්‍රශ්න ටික උත්සාහ කරන්න ඇති කියලා. නේද? හරි. බලන්න. Let's move to the 11th question. Select the pair of congruent triangles and write the case of congruence. Okay. What are the congruent triangles? ඔගොල්ලෝ උත්තර ගත්තද? ඉන්නවද කට්ටිය? තාම කන්න ගිහිල්ලා ආවේ නැද්ද දන්නේ නැහැ. Select the pair of congruent triangles and write the case of congruence. How we identify the congruence? Congruence එක බලන්නේ කොහොමද? බලන්න here the angle which is opposite to this side should be with the two lines, no? The angle which is opposite to the side two lines is this one. That means we can say triangle ABC is congruent to the triangle XYZ. නේද? XYZ and ABC are the congruent triangles. Write the pair of congruent triangles. These two are not congruent, no? Then write the case of congruence. What is the case of congruence? Case of congruence is AAS. Okay. 12th question. Mark the remaining pair of elements in above triangles for congruency. State the case of congruency. Then what are the remaining pair of elements in the above triangles for the congruency? That means to be congruent, what are the elements should be equal? කියන්න බලන්න මොනවාද සමාන වෙන්න ඕනේ කියලා. Yes, you can see two sides are equals to each other and pair of angles equal. Then what should be the other one? That means SB, no? SB should be equals to FG. SB, side FB should be equals to FG. Then because in between two sides, ne? Sides දෙකක් මැද angle එකක් තියෙනවා. That means A under the case is SAS. Side angle side කියන case එක යටතේ congruent එනවා. Okay. 13th one. According to the given figures, write a pair of congruent triangles. Okay. What are the congruent triangles? Look at here, actually it is better to fill these angles. We know that these are 30 degrees, this is 60 degrees because all these are right angles. Then you can check the angle opposite to the PQ is 30. The angle opposite to the AB is 60. Angle opposite to the XY is 6. That means these two are not congruent. Then consider this මේවා congruent කියලා බැලුවොත් අන්න. This is මේ side එකට opposite තියෙන්නේ 60 යන්න. මෙයාට opposite 60 නේද? එතකොට we can say triangle ABC and triangle XYZ are congruent to each other. Under which case? Right, the rules of congruence of the above two triangles mean under which case these are congruent. These are congruent under because you can identify directly
They two angles and a side, no? Angles දෙකක් සහ ඒ කියන්නේ දැන් මේ මෙන්න මේ angles දෙකයි සහ ඔයාලට මෙයා ගන්නත් පුළුවන් නැත්නම් 90 degree කියන එක ගන්නත් පුළුවන්. Anyway, there is a side given, so we can say AAS. Under the case AAS, they are congruent. Okay, 14th question. Mention the angle which needs to be equal if these triangles are congruent in the case AAS. AAS වලින් congruent වෙනවා නම් මට පොඩි වෙලාවක් දෙන්න පුතේ මේකේ this 14th question. Yes, mention the angle which needs to be equal if these triangles are congruent in the case of AAS. AAS වලින් congruent වෙන්න නම් කවුද equal වෙන්න ඕනි කියලා අහනවා නේද? එතකොට මේකේ ඇත්තටම මොන හරි අඩුපාඩුවක් තියෙනවා නේද? 14 question එකේ they should have given at least one side. Please make this මෙන්න මේක correct කරගන්න පුතේ මෙන්න මේ විදිහට sorry, not like that. Wait. Teacher, 13 වෙනි එකට Answer for the 13th one is AAS. Hey, ඒක ගැටලුවක්ද? තේරුනේ නැද්ද? teacher Write the rules of congruency of the above two triangles. AAS, angle, angle, side. මොකද්ද පුතේ ප්‍රශ්නේ මට ඔය අහන එක තේරුන්නේ දෙවෙනි හරි නැහැ. හරි. මේකේ Sorry. Then බලන්න mention the angle which need to be equal if these triangles are congruent in the case of AS. මෙන්න මේ විදිහට පොඩ්ඩක් මේ question එක වෙනස් වෙන්න ඕනේ. ඒකේ පොඩි අඩුපාඩුවක් තියෙනවා. බලන්න එතකොට මේකේ ඕගොල්ලන්ට side එකක් දීලා තියෙනවා. දැන් බලන්නකො මේ ගාන. කියන්න බලන්න මට මේකේ answers එවන්න ඕගොල්ලෝ chat box එකට. ඔව් කවුද equal වෙන්න ඕනේ බලන්න දැන් අපි කරන්න ඕනේ you have to check what is the angle which is opposite to this. That means BAC should be equals to DEF, no? BAC is equals to
DEF. AC should be equals to DEF. Yes. Okay, move to the 15th question. Write down a pair of angles must be equal to congruent triangle ABC and triangle ADC under the case SA is other than the given information. SA S යටතේ congruent වෙන්න ඕනේ. එතකොට බලන්න පුතේ SA S යටතේ congruent වෙන දැන් two sides are given නේ දීලා තියෙනවා. දැන් මේ sides දෙක දීලාද? නැහැ. මෙන්න මේ දෙන්න අපිට දීලා නැහැ. මේගොල්ලෝ ගැන කිසිම පොඩුවාවක් නැහැ. එහෙනම් අපිට නිකන් අපිට කැමති එදා වෙන්නේද කියලා එහෙම ගන්න බෑ. හරිද? රීසන් එකක් බොහෝ විට අපිට තියෙන්න ඕනේ අපි ඒක හිම ගත්තේ ඇයි කියන්නේ ආගියුමන්ට් එකක් තියෙන්න ඕනේනේ එහෙනම් බලන්න අනිත් සයිඩ් එක තමයි දැන් තව මොකක් හරි සයිඩ් එකක් ඉක්වල් වෙන්න ඕනේනේ AC කියන සයිඩ් එක AC කියන්නේ මේ ට්‍රයැන්ගල්ස් දෙකටම කොමන් සයිඩ් එක නේද හැබැයි අපෙන් අහන්නේ write down a pair of angle must be equals to congruent triangle ABC and triangle ADC ABC and ADC, yes. Then when you take this as the side, then what should be the angle? SAS ne included angle වෙන්න එපේ. නම් හොඳට බලන්න මේ sides දෙක intersect වෙන තැන. එහෙනම් pair of angle is BAC should be equals to BCA or ACB වෙනවා. DAC or ACB. DAC angle BAC angle Amira, like typing mistake the done. This should be the two angles, okay? It's because this now when you consider the ADC triangle consider කරාම එයාගේ equal වෙන්නේ AD side එකයි AC side එකයි. එහෙනම් ඒ දෙන්න intersect වෙන තැන හැදෙන angle එක තමයි අනිත් triangle එකේ equal sides දෙක AC සහ BC. ඒ දෙන්න intersect වෙන තැන angle එකට equal වෙන්න ඕනේ. DAC equals to ACB. Okay? Okay, move to the 16th question. If AC is equals to BD, AC BD to equal සහ CAD is equals to ADB in the figure. Name a pair of congruent triangles. Congruent triangles දෙකක් name කරන්නලු. Write its congruency. එයාගේ congruency එකත් ලියන්නලු. හරි. උත්තර බලන්න. When you check that two triangles, මේ triangles දෙක consider කරාම නේද? What are the name a pair of congruent triangles? Congruent triangles වෙන්න අපිට මොනවද හොයාගන්න ඕනේ reason නේද? AC equals වෙනවා BD ට. Then ACD and ABD. What is the reason? නේද? reason එකක් තියෙන්න ඕනේ අපිට congruent කරන්න. ඒකට reason එක වෙන්නේ මොකද්ද? ඔයගොල්ලෝ triangles දෙකක් congruent කරා නම් under which case? AAS. එතකොට පුතේ AAS වලින් congruent වෙච්ච
triangle එකේ මොකද්ද angle එක අනිත් angle එක equal කරේ මොකද්ද reason එක දැන් AS නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ angle එකයි මේ angle එකයි equal කරන්න එපා reason එක මොකද්ද ඔයා එහෙම කරන්නේ අපිට reason එකක් තියෙනවනේ එහෙ කියන්න බෑ හරිද AEC DEB AEC DEB vertically opposite angles ACD triangle ABD triangle ACD ABD හරි බලන්න මෙන්න මෙහෙම හිතුවොත් අපි මෙතන අපිට ඇන්ගල් එකක් තියෙනවා ඊළඟට අපිට මෙතන ඇන්ගල් එකක් තියෙනවා නේද ඊළඟට මේ ස්ට්‍රේට් ලයින්ස් එකයි මේ ස්ට්‍රේට් ලයින් එකයි හරිද දැන් අපිට ඉක්වල් කියලා දීලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ ඇන්ගල් එකයි මේ ඇන්ගල් එකයි එහෙම නේද හරි දැන් බලන්න පුතේ ඔයාලා මේ ඇන්ගල් එක මම චුට්ටක් මේ ට්‍රයැන්ගල්ස් පොඩක් එහෙට මෙහෙට කරනවා විදිහට මම මෙන්න මෙතනින් පොඩි ස්ට්‍රේට් ලයින් එකක් ඇන්දොත් ඔන්නෝමමයි මෙන්න මේ ඇන්ගල් එකේ ස්ට්‍රේට් ලයින් එක මම මෙහෙම ඇන්දා. එතකොට ඕගොල්ලන්ට පේනවා නේද? මෙන්න මේ පැත්තට එක ඇන්ගල් එකක් තියෙනවා අනිත් ඇන්ගල් එක අපිට තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ඔන්නෝමනේ තියෙන්නේ නේද? එතකොට අපිට දීලා තියෙනවා මෙන්න මේ සයිඩ්ස් දෙක equal කියලා. ඊළඟට මෙන්න මේ මෙයාගේ මේ ඇන්ගල් එකයි මෙයාගේ මේ ඇන්ගල් එකයි equal කියලා දීලා තියෙනවා. එතකොට පුතේ ඕගොල්ලෝ සැලකුවොත් දැන් මේක පොඩ්ඩක් මේක මත එක තියෙන හින්දා චුට්ටක් විතර අමාරුයි බලන්න. දැන් ඕගොල්ලෝ මේක මේ විදිහට separate කරලා බැලුවොත් ඔයාලට පේනවා මෙතන side එකක් තියෙනවා මෙතන ඇන්ගල් එකක් තියෙනවා. මෙතන side එකක් තියෙනවා මෙතන ඇන්ගල් එකක් තියෙනවා. දැන් AAS යටතේ congruent කරන්න මෙන්න මේ angles දෙක අපිට equal කියන්න වෙනවා. වෙන ආයි එහෙම නැත්නම් මේ angles දෙක equal කියන්න වෙනවා. හැබැයි අපිට එහෙම කියන්න කිසිම reason එකක් build up කරගන්න නැහැ. මොකද ඒගොල්ලෝ අපිට දීලත් නැහැ. අපිට build up කරන්න බෑ. නේද? මොකක් හරි ඔය vertically opposite එහෙම නැත්නම් triangles වල ඒ මුකුත් නැහැ මෙතන. ඔයගොල්ලෝ කියලා නෑ මේ isosceles triangles දෙවට මොනවත් කියලා නෑ. හැබැයි ඔයාලා බලන්න මෙන්න මේ sides දෙක නේද? මෙන්න මේ side එකයි මේ side එකයි එක මත එක තමයි තියෙන්නේ. they are coincide on each other නේද? That means we can identify these two pair of this pair of sides is the common side. මේක මත එකනේ තියෙන්නේ නේද? එහෙනම් මෙයා common side එකක්. හරිද මේ? ඒ කියන්නේ මේ triangle එකටයි මේ triangle එකටයි common වෙච්ච side එක. එහෙනම් common sides equal වෙනවා. නේද? ඒ දෙන්නටම පොදුයි. එතකොට ඔයාලට පේනවා සහ මෙතන side angle side. මෙතන side angle side. ඒ කියන්නේ මේ angle එක included angle එක. නේද? එහෙනම් name a pair of congruent triangles. It is triangle ACD and triangle ABD. Okay, write its congruency case. Its case is SAS. Okay, did you understand this one? මේක පැහැදිලිද ඔයාලට? කොබාන් එක අපහැදිලි කෙනෙක් ඉන්නවනම් raise hand කරන්න. It doesn't matter. I will explain it again. ආයි කියලා දෙන්නම් මං අපහැදිලි නම් raise hand කරන්න. Nikita, Amira, Tashiana, did you understand? Yes, teacher. There's no doubt. Dehemi Bashini, Taruki Karunanayaka. ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් කියන්න. එහෙම නැත්නම් ඔව් ටීචර් තේරුණා කියන්න. ඔය දෙකෙන් එකක් තියෙන්න ඕනේ උත්තර දෙක. ඔයාලට නොතේරුණා නම් මට නෑ ටීචර් මට ඒකයි එක්ස්ප්ලেইন කරන්න කියලා කියන්න.
Okay. Your silence says that no need to explain, no? Okay, I will move to the 17th one. Using the given information given in the diagram, write down. Should be write down two congruency cases that can be used to congruent triangles A, B, C, and D, E, F. Under which case is this are congruent? මෙතන නම් පොඩ්ඩක් හිතන්න තියෙනවා. Yes, very good Amira. තන්විට තව චුට්ටක් හිතන්න වෙනවා මේක. Yes, under which case are these congruent? Oh, හිතලා උත්තරයක් දෙන්න බලන්න. Yes, very good. This is congruent under SSS නේ. SAS යටතේ congruent වෙනවද? හරි අපි බලමු. අපි ඩිස්කස් කරමුකෝ නේද? බලන්න පුතේ මේකේ AB is equals to AEF or DF anyone. Okay, මේකේ මේ විදිහට දීලා තියෙන. එතකොට මෙන්න sides දෙකක් එනවා. මෙතනත් ඔන්න sides දෙකක් එනවා. ඊට පස්සේ අපි බැලුවොත් මෙන්න මේ side දෙකයි equal වෙන්න ඕනේනේ. ඔන්න උතන තමයි අපිට ප්‍රශ්නේ එන්නේ. අපිට දීලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ පොඩි කොටසක් තමයි equal කියලා. නේද? එතකොට මේක ඔයගොල්ලෝ මතක් වෙන්න ඕනේ. අපිට දීලා තියෙනවා BD is equals to CE කියලා. බලන්න මම BD වලට මම DC එකතු කරොත් BD වලට මම එකතු කරනවා DC සහ CE වලටත් මම එකතු කරනවා DC වම. BD වලට DC එකතු කරාම මට එනවා BC කියන side එක. CE වලට මම DC එකතු කරොත් මට එනවා DE කියන side එක. අන්න BC සහ DE equal කියලා අපිට ගන්න වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. මෙතන ඔයගොල්ලෝ ලියන්න උවමනාවක් නැහැ මේක. ඔයාලගෙන් අහන්නේ write down the two congruency cases that can be used to congruent triangle ABC and DEF. Then one case is SSS. එක case එකක් තමයි SSS කියන case එක නේද? ඔන්න ඔය විදිහට තමයි SSS case කියන එක ගන්න වෙන්නේ. තව එකක් අහනවා write down two congruency cases. Two congruency cases. තව එකක් අපි කොහොමද build up කරගන්නේ? කියන්න බලන්න මොකක් වෙන්න ඇද්ද? මෙන්න මෙහෙම ගන්න පුළුවන්. දැන් මෙන්න මේ sides දෙක equal සහ මේ sides දෙක equal කියනවනේ. ඒතර අපි තව ඉස්සරහට ඉගෙන ගන්නවා පුතේ two angles which are opposite to the two sides are equal. මෙන්න මේ දෙන equal කියන එක ඉගෙන ගන්නවා.
හරිද? එතකොට මේ දෙන්න equal වෙනවා කියන්නේ මේ if these are equals to each other, that means the remaining angle is this one. No, this also should be equals to this one. That means under the SAS case, SAS යටතේ මේක congruent වෙන්න පුළුවන්. හරිද? First one is SSS and other one is SAS. Okay. Okay, shall we move? The 18th question. If two triangles given below are congruent under the case of AAS, fill in the blanks with angle that need to be equal. කලිනුත් මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් තිබ්බ මතකයි නේද? මේ triangles දෙක congruent වෙන්න නම් AAS කියන අවස්ථාවේදී අපෙන් අහනවා A ට B ට equal වෙන්න ඕනේ කවුද කියලා. ඕක අපි හොයාගන්නේ කොහොමද? බලන්න. A වලට ඉස්සරහින් තියෙන්නේ මොන සයිඩ් එකද? මෙන්න මේ සයිඩ් එක. එහෙම නැත්නම් A තියෙන්නේ මේ සයිඩ් එකට ඉස්සරහින්. එහෙනම් බලන්න මෙයාට ඉස්සරහින් කවුද ඉන්නේ? A වලට x ඉන්න ඕනේ නේද? ඊළඟට B වලට මේ සයිඩ් එක. එහෙනම් ඒ කියන්නේ y වලට B equal වෙන්න ඕනේ y වලට. පැහැදිලි නේද? A is equals to x, B is equals to y. Okay. 19th question. Write down other conditions to congruent two triangles of ABC and XYZ. ABC සහ XYZ congruent වෙන්න අවශ්‍ය අනිත් condition එක මොකක්ද කියලා අහනවා. Look at here. Two sides are equal, two angles are equal. Then what should be the other one? Yes. කියන්න බලන්න. Yes, Gauravi correct. Amira correct. හැමෝම answers එවන්න. ඔව් ගෞරවිගේ answer එක හරි. Write the other condition to congruent two triangles ABC and XYZ. හොඳට බලන්න. By looking at the figure, you can identify. හරි. හොඳයි. බලන්න පුතේ මේකේ ගත්තොත් ඔන්න තියෙනවා angle එකක්, side එකක්. නේද? අනිවාර්යෙන් මේ වගේ case එකකදී අපිට තව angle එකක් හොයන්න බෑ. නේද? දැන් side එකක් angle එකක් ඊළඟට තව side එකක්. නේද? side එකක් angle එකක් එහෙනම් ඊළඟ side එක. එතකොට මේ angle එක included angle කරලා අනිත් sides දෙක බැලුවා නම් හරි. එහෙනම් write the other condition to congruent to triangles of ABC and XYZ is AC should be equals to YZ. They haven't asked what is the case of congruence. If they ask it, it should be SAS. That means side angle side. Select a pair of congruent triangles out of following and name them. Mention the case of congruence. හරි බලන්න. Mention the case of congruency. Congruence case එක කියන්න බලන්න.
Please respond. answers එවන්න. හොඳ ඇක්ටිව් ජොයින් වෙන්න පුතේ ක්ලාස් එකට. එතකොට තව ක්වෙස්චන්ස් 15ක් විතර අපිට ඩිස්කස් කරන්න තියෙන්නේ. මේ ටික ඉවර වෙනකොට ඇත්තටම ඔයාලට හොඳ නොලෙජ් එකක් එයි කොහොමද අපි congruence of triangles එකපාරට ඩිටෙක්ට් කරගන්නේ. ඒතර මේ වගේ කියන්නේ ෂෝට් ක්වෙස්චන්ස් through ගියාම ඊළඟට අපි කොහොමත් මුලින්ම ලෙසන් එකකදී ඔයාලට ඩිස්කස් කරන්නේ ෂෝට් ක්වෙස්චන්ස්. ෂෝට් ක්වෙස්චන්ස් වලට ඕන ටික දීලා තමයි ඊට පස්සේ අපි සාමාන්‍ය geometric question එකක නම් proofments වලට යන්නේ. ඒකට යන්න අපිට අනිවාර්යයෙන්ම short questions කරලා තියෙන්න ඕනේ. හරිද? හරි හිමීට හදලා එවන්නකෝ answers. ඔයාලා answers එවනකම් මම ඉන්නවා. angle ABC XY Z කියලා අපේ යාළුවෝ ටික කියනවා. අපි බලමු. හොඳයි. හොඳයි පුතේ බලමු අපි. දැන් පුතේ ඔයාලට පේනවා මේ තුනේම sides නේද? එක side එකක් දීලා තියෙනවා. Then look at what is the angle opposite to the given side. දීලා තියෙන side එකට opposite වෙන angle එක මොකක්ද කියලා බලන්න. ඒ බලන ගමන් අනිත් angle එක කීයක් වෙයිද කියලා හොයාගන්න. 8යි 2යි 10යි 120යි. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යෙන් මෙයා 60ක් වෙන්න ඕනේ. මෙයා 60ක් වෙන්න ඕනේ. මෙයා මෙතන 58ක් වෙන්න ඕනේ නේද? එකයි හරිනේ. එතකොට මේ සයිඩ් එකට ඉස්සරහින් ඉන්න එක්කෙනා මෙතන 62 මෙතන 58 මෙතන 62 නේද? එහෙනම් අනිවාර්යෙන් කවුද congruent වෙන්නේ? මෙන්න මේ දෙන්න මොකක් යටතේද අපිට දීලා තියෙන්නේ 58 62 මෙතන 58 62 under the case of AAS triangle ABC is congruent to triangle XYZ. හරි. අපේ ගොඩක් කට්ටිය හරියට select කරලා තිබ්බා. හොඳයි ඈ. හරි. Let's move to this 21. The triangles PQR and ABC are congruent. Mention the case of congruency. Under which case are these congruent? මේවා congruent වෙන්නේ කවුරු යටතේද කියලා ඔයාලට තමයි බලන්න. බලන්න මෙයාගේ දැක්කපු හැටි ලියන්න එපා. angles දෙකයි side එකකුයි දීලා තියෙනවා කියලා. හරිද? මේ side එකට ඉස්සරහින් ඉන්න side එකේ value එක කීයක් වෙන්න ඕනේද? It should be 60. Okay? Then this is 60. Then they are congruent under which case? It is AAS. Okay? ඒක ඔයාලා එකපාරට ලියන්න බෑ. හරියට බලන්න මෙතන මේ දීලා තියෙන side එකට ඉස්සරහින් ඉන්න angle එකට ඊට පස්සේ ඊළඟ triangle එකේ side eකට ඉස්සරහින් ඉන්න angle එක equal වෙනවද කියලා. Hari. Second, 22nd one. Mention the two sides that should be equal to congruent to triangles ABC and ADC in the case of SAS. That should be equal to congruent to triangles ABC and ADC. Oh, sorry, wait. ADC.
Pute, this should be not ADC, it should be DCE. Okay. Hari. Then balan triangles ABC and DCE. Okay. Yes, send your answers. Yes, BC should be equals to CD නේද? SAS කියලා කියන්නේ side angle side කියන එක. එතකොට මේකේ දැනටමත් අපිට මේ sides දෙක තියෙනවා. එතකොට කවුද angle එක? මෙන්න මේ angles දෙක equal වෙනවා. reason එක vertically opposite angles. Then included angle is this two. Then these two sides should be equal. Therefore, BC should be equals to CD. Okay. 23rd one. Write the instance that two triangles PQR and PRS given in the figure are not congruent. Congruent වෙන්නේ නැති අවස්ථාවක් තමයි ඔන්න අහන්නේ. බලන්න, we can identify this is congruent under SSS. ඇයි මේ බලන්න මේ sides දෙකයි මෙයා common side දෙනවනේ නා අනිවාර්යෙන් SS යටතේ congruent. ඔන්න මම උදව්වක් කරා. අනිත් ඒවා දෙකත් අනිත් තුන ඔයාලා check කරලා බලන්න කියන්නේ. හොඳයි අමීර හොඳයි ඈ. හොඳ active participate වෙනවා class එකට. අනිත්ට නිින්ද ගිහින්ද මන්ද. නිකීතා අහගෙන නේද ඉන්නේ? අයියත් ළඟ ඉන්නවද? Oh, අනිත් කට්ටිය. Write the instant that two triangles PQR and PRS given in the figure are not congruent. They ask about instant. පුතේ instant means case. Okay, මොකක් හරි අවස්ථාවක්. හරිද? ඒ කියන්නේ මේ triangles දෙක congruent වෙන්නේ නැති අවස්ථාවක්. මේ element එකක් නෙවෙයි හොඳද? මේ elements කියන එකයි instant cases කියන වචනේ ඒව පටල ගන්න එපා. දැන් බලන්න අපි මේක AAS යටතේ congruence කරොත් නේද? AAS වලින් congruent කරන්න ගියොත් මෙන්න මේ angles අපිට equal කියලා කියන්න පුළුවන් because opposite side. ඒතකොට remaining angle එක මේකනේ. එහෙනම් AAS වලින් අපිට congruent කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට SAS වලින් congruent කරන්න උනොත් ඒත් පුළුවන්. මොකද මේ two sides equal and these two angles equal. This is a common side. So we can make it possible. But when it comes to RHS කියන case එකට આવොත් නේද? We can't congruent because these are not right angle triangles. Therefore, these are not congruent under RHS. RHS වලින් congruent වෙන්නේ නැහැ. Okay, move to the 24th question.
Mention the pair of sides which need to be equals to congruent two triangles LMN and OPOQ. Mention the pair of sides. මේ දෙන්න congruent වෙන්න අවශ්‍ය sides දෙක කියන්න කියලා කියන්නේ. Very easy question, no? Mention the pair of sides which needs to be congruent. Pute, you have to mention the pair of sides of these two triangles. මේ triangles දෙකේ sides තමයි ඔයාලා කියන්න ඕනේ. හරිද? Not the just only the elements, okay? It's not elements, I mean just two straight line segments නෙවෙයි. They should be belongs to the two triangles, okay? That means they should be the sides. You have to mention the pair of sides. Then what are the pair of sides? The remaining side is LN and OQ. It's very easy one. LN and OQ. ඒ කියන්නේ කවුරුත්ම මේ congruence එකක් ගැන දන්නේ නැති වුණත් ඔයාලගෙන් අහලා තිබුණාද pair of sides කියනම දීලා තියෙනවනේ. ඔන්න element වෙන මොකක් හරි element එකක් ගැන අහුවනම් angle එකක් ගැන කියන්න අපි ටිකක් දැනගන්න ඕනේ. ඉතින් මේකේ දැන් සමානයි මේ අනිත් sides දෙකම සමානයි කියන්නේ ඉතුරු වෙන්නේ කවුද LN and OQ. Okay, 25 BF equals to CD. You can note down it. BF equals to CD. In the figure, mention the case of congruency where triangles ABC and DEF congruent. මේ දෙන්න congruent වෙන case එක අහනවා. කියන්න බලන්න. හැමෝගෙම answers ඕනේ. මේකත් අර ඉස්සෙල්ලා තිබ්බා වගේ එකක් උඩ එකක් තියෙන වෙලාවක් නේද? Yes, how we check this one? මේක බලන්න හොඳට මම චුට්ටක් මේක ගැන පැහැදිලි කරොත් බලන්න triangles දෙකක් තියෙනවා ඔන්න ඔය විදිහට නේද? මෙන්න මේම ඒ කියන්නේ මේ මෙන්න මේ උඩ එකක් තියෙන triangle එක මම මෙහෙම පොඩ්ඩක් මෙහෙට කරලා ඇන්දා. දැන් මෙන්න මේ විදිහට සමානයි කියලා දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් බලන්න පුතේ මෙන්න මේ triangle එකේ මෙන්න මේ පොඩි කොටසයි නේද? මෙන්න මේ කොටසනේ සමානයි කියලා දීලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ කොටසයි ඊළඟට මේ triangle එකේ මෙන්න මේ කොටසයි තමයි සමානයි කියලා දීලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ ප්‍රමාණය මම ඉතින් දෙකක් ඇන්දොත් මෙන්න මේ ප්‍රමාණය සමානයි කියලා දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේ red color එකෙන් color කරන ටික මෙන්න මේ ටික මේ straight line එකට common නේද? common. ඒ කියන්නේ මේ දෙන්න එකතු කරලා ගත්තොත් අපිට පුළුවන් DC side එකයි FD side එකයි අර axioms වලින් අපිට පුළුවන් මේ දෙන්න equal කියලා පෙන්නන්න. ඒ කියන්නේ අන්තිමට මොකද වෙන්නේ? මෙන්න මේ straight line segment එකයි මේ straight line segment එකයි සමාන වෙනවා කියන්නේ මේ triangles දෙකේ මේ sides දෙක equal. එහෙනම් මොකද්ද case එක? SAS side angle side කියන එක ඇත්තේ තමයි equal වෙන්නේ. Okay, move to the 26th one. Underline the case of congruency of triangles PQR and PQS according to the information given.
Please do the 26 and 27 questions. Answer 7 26th question ekata 27th question ekata පුතේ බලන්න 26th question එක ගත්තහම හරිද මේකේ තියෙන right angles දෙකක් කියලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් පුතේ please give me when we consider the two angles in the 26th question P Q S here P Q R I separate these two we can identify they are right angle triangles no and these are the things they have given which are equals to each other then these two sides are common to each other නේ මේ දෙන්න එකිනෙකට සමාන ඒ කියන්නේ common වෙනවා නේද එකමත් එකනේ තියෙන්නේ okay now when we look at that when we have given two right angles then you have to first of all check whether hypotenuse are equal hypotenuse equal ද කියලා බලන්න ඕනේ හරිද now hypotenuse are not equal okay that means we can remove the case RHS hypotenuse equal වෙන්නේ නැහැ කියන්නෙම අපිට RHS වලින් congruent වෙන්නේ නැහැ කියලා අයින් කරන්න පුළුවන් හරිද ඊට පස්සේ බලන්න there are two angles which are equals to each other and two sides දෙකක් equal වෙනවා ඒ කියන්නේ common side එකක් තියෙනවා ඒ කියන්නේ අපිට පුළුවන් මේ එක triangle එකක එක side එකකුත් අනිත් triangle එකේ තව side එකකට equal කරන්න. ඒ කියන්නේ අපිට බලන්න පුළුවන් මෙතන SA S යටතේ මෙයා congruent වෙනවා නේද? Answer 2.
Then this is the answer for the 26th question. It is congruent under AAS. Did you understand those who have given different answers? වෙනස් උත්තර දීපුවා හිටියා. පැහැදිලිද ඒක? Okay. 27th question එකේ, if the pair of triangles congruent in the case of AAS, case AAS යටතේ congruent වෙනවා නම් find the value of PRQ. PRQ වල value එක අහනවා. එතකොට බලන්න අපි ඉස්සෙල්ලාම බලන්න ඕනේ AAS යටතේ congruent වෙනවා නම් අපිට දීලා තියෙනවා මේක side එකක් නේ. මේ 6 කියන 6 cm ඉස්සරහින් කීයද තියෙන්නේ? එහෙනම් මෙතන 6 cm ඉස්සරහින් තියෙන්න ඕනේ 60. This is equals to 60, this is equal to 70 means this should be equals to what? 70 plus 60, it is 130. Then this is equals to 180 subtract 130. Answer is 50. It's not 60, it is 50. Okay. You have to start like that. You have to check what is the angle in front of the, or the, if opposite to the 6 centimeter, then you can indicate in the other triangle also what is the value of the angle which is opposite to the 6 centimeter. Then you know the sum of the two angles, it is equals to 130. So subtract 130 by 180 because the sum of the angles on a triangle is 180. Then you obtain it as 50 degree. 28. Okay, look at, write the pair of sides that should be equals to congruent the given pair of triangles in the case of SAS. SAS යටතේ congruent වෙන්න pair of sides. What are the pair of sides that should be equal to congruent the given pair of triangles in the case of SAS? Now easy, no? Then not lazy. But answer 7. Gauravi correct, Tanvi correct. Yes, we know that the pair of sides that should be equal to congruent the triangle under the case SAS, it should be AC and PQ, no? AC equals to PQ. Okay, write the pair of angles that should be equal to congruent the given pair of triangles in the case of AAS. Case AS යටතේ congruent වෙන්න මොන angles දෙකද equal වෙන්න ඕනි කියලා අහනවා. Then how we choose this? කොහොමද ඔයගොල්ලෝ මේක choose කරේ? ACB and PQR. Someone say ACB and PQR. How we choose this one? මේක අපි කොහොමද හොයාගන්නේ? I think අපිට කියන්න පුළුවන් ABC and PRQ or PQR. No, there is a way to indicate this. You have to check what is the angle opposite to the given side. දීලා තියෙන side එකට opposite වෙන දෙන්න තමයි යන්න. ඒ දෙන්න තමයි equal වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් ACB angle should be equals to PQR triangle. Okay.
ACB should be equals to PQR. Okay. හොඳයි. දැන් ඔයගොල්ලෝ අර pattern එක අඳුරගෙන තියෙනවා. හොඳයි. කරන්න පුතේ බලන්න 29 20 30 31 තව පොඩ්ඩයි තියෙන්නේ 11:00 වගේ වෙනකොට මට ඉවර කරන්න පුළුවන් වෙයි. Okay, try to do the rest of the questions and keep your answers. I will ask and discuss. Okay. බලන්න මේ 29 30 තියෙනවා 31. හරි. ඔය ප්‍රශ්න ටික කරන්න ඕගොල්ලෝ.
Okay, finish. Oh, ඔයාලගේ answers එවලයි. එවන්න බලන්න 29th question එකට මොකද්ද වෙන්නේ? AB is equals to AE, AD is equals to AC, and BD is equals to CE in the given figure. Write the remaining pair of elements to congruent to triangles ABC, ABC and ADE, and write the case of congruency. Look at ABC. මෙන්න මේ කියන triangle එකයි ADE. ADE කියන triangle එකයි. Congruent වෙන්න නම් අවශ්‍ය මොනවද? Write the remaining pair එක අහනවා. Can you identify that these two are equal? Ne? These two are equal. Then what else? This angle and this sorry, this side and this side equal. Then to congruent under the we can say that angle BAC should be equals to the angle BAC DAE. DAE. If you write this, then the case of congruency should be under SAS. SAS යටතේ තමයි congruent වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් ගන්න කවුද? BC is equals to DE. It is under case SSS. මේ BC සහ DE කියලා ගත්තනම් congruent වෙන්න ඕනේ under SSS. හරිද? BC equals DE, BC equals DE. Sorry. On the 30th question, ABC is equals, sorry, ABC and ADC. ABC saha ADC triangles are congruent. Mark correct statement as correct and mark incorrect statement as not correct. No? Two triangles ABC and ADC are congruent in the case of RHS. It is not. No? The reason is to be congruent under RHS, definitely the hypotenuse should be equal. In this case, they haven't mentioned that hypotenuses are equal. Two triangles ABC and ADC are congruent case of SAS. Yes, we can say, look at here, the AC is common side, AD is equals to BC is given, and AC, B and DAC are equal. That means it can be congruent under SAS. AB and DC are parallel. AB and DC are parallel. Yes, it is. Its reason you can identify after this congruent under the case of SAS, these two angles. These two angles going to be equal. Reason is corresponding elements of congruent triangles. Okay, then you can identify that these two angles are the two angles which are formed by intersecting two straight line segments by AC. That means the transversal. AB සහ CD AC මගින් intersect වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේව මොනවද මේ තියෙන්නේ? Z shape එකේ angles දෙක. When Z shape angles are formed, they are called alternate angles. If alternate angles are equal to each other, that means we can say that they are there's two straight line segments are parallel to each other. Okay, that means this is also correct. Okay,
පැහැදිලිද? in the teacher is number. කවුද දෙහිමි? In the 30th question, first one is not correct. හොඳට මතක තියාගන්න right angle එකක් වෙච්ච පළියට congruent වෙන්නේ නැහැ RHS යටතේ. අනිවාර්යෙන් hypotenuse එක සමාන වෙන්න ඕනේ. hypotenuse එකයි සහ තව මොකක් හරි side එකක්. ඒතකොට අනිවාර්යෙන් hypotenuse equal කියලා දීලා නැහැ කියන්නේ නේද? අනිවාර්යෙන්ම එයා RHS යටතේ congruent වෙන්නේ නැහැ කිසිම විදිහකින්. හරිද? RB is equals to PC and AB equals to PQ in the figure. Mention the case of congruency of triangles ABC and PQR. What is the case of congruency? Yes? So කියන්න බලන්න. අපෝ ඒක නම් දැන් බලපු හැටි ඔයාලට කියන්න පුළුවන්. Yes, please send your answers. Visi nameta answer එක අහනවා. 29 answer එක BAC equal DAE වුණොත් SAS යටතේ congruent වෙනවා. BC equal DE වුණොත් SAS යටතේ congruent වෙනවා. හරිද? In the 31 it should be SAS. ඇයි බලන්න මෙතන මේ sides දෙක equal වෙනවා. ඊළඟට මෙන්න මේ චූටි කෑලි දෙකක් නේ සමාන වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ කෑලි RC එකතු කරොත් PC ට එතකොට PRE හැදෙනවා. RC එකතු කරොත් RB ට BC හැදෙනවා. එතකොට ඒ කියන්නේ when we add the same quantity to the equal quantities, the formed quantities are equal. Okay, that's the reason. Then these two angles are equal. These two angles formed by intersecting these two equal sides. So the case of congruency of triangle equals to SAS. Okay, two triangles ABC and PQR are congruent. Find the length of PQ, QR and PR according to the given information. හරි කියාගෙන යමු බලන්න. 30 second එකේ answer එක PQ equals this, QR equals this කියන්න බලන්න. You have to check what is, look at in front of this angle it is 7 centimeters. That means this is 7 centimeters. In front of this angle, it is 5 centimeters. That means this is 5 centimeters. So remaining should be equals to the 6 centimeters. So we can write PQ is equals to 6 centimeters. Then QR is equals to 7 centimeters. And PR is equals to 5 centimeters. Okay. 33. Write the pair of angles that should be equal to congruent to triangles ABC and BCD in the case of SAS. Write the pair of angles. You have to identify the pair of angles that should be equal to congruent to triangles ABC and BCD under the case of SAS. එහෙනම් ඔයාලට පේනවා මේ AB equals DC. Then BC is common side. Then what should be the two angles? ABC and BCD. Very good. Huh? ABC angle should be equals to BCD angle to be congruent under the case of SAS. Okay, let's move to the 34. Mark correct if the two triangles PQS and PS are given in the figure are congruent in the
given case and mark as not cross if not. Okay. Whether they are congruent under SSS. No, they haven't mentioned that now. These two are equal and this is common side, but there's no reason to say QS and SR are equal. So they are not congruent under SSS. Then AAS, they haven't mentioned that two angles, no? Angles දෙකක් ඒගොල්ලෝ දීලා නැහැ. හැබැයි පුතේ අපිට මෙන්න මෙහෙම බලන්න පුළුවන්. Look at, you should have identified that two sides are equal, no? Sides දෙකක් equal. Therefore, these are equal. මෙන්න මේ දෙන්න equal වෙනවා. Two sides are equal and the opposite side angles to equal sides are equal. Okay, so these two are equal. මේ දෙන්න සමානයි සහ these two angles are equal. This is the common side. So we can say it is congruent under AAS. If you consider SAS, අපි SAS වලින් ගියොත් are they congruent? SAS යටතේ බැලුවොත් side දෙකක් තියෙනවා. Common side දෙකක් තියෙනවා. Angle එකක් තියෙනවා. Are they congruent? No, it is not congruent under SAS. Reason is this is not the included angle. දැන් මේ sides දෙක මෙහෙම equal වුණාට මේ sides දෙකක් තියෙනවා මෙතනත් side දෙකක් තියෙනවා හැබැයි side angle තිබුණට angle is not an included angle. Therefore, this is not congruent under SAS. RHS, hypotenuses are equal. This is a these two are right angle triangle, hypotenuse are equal and there is a common side. That means RHS is, under the RHS, these two triangles are congruent. Very good. ගොඩක් කට්ටිය RHS දාලා තියෙනවා. හොඳයි. Okay, let's move to the 35, last question. The following triangles are congruent under the case of AAS. Write the corresponding side of XY. XY to corresponding side එක අහනවා. What is it? XY equals, yes, you can identify 50, this is 60. Then XY locate in front of the 60 degree. 60 degree කියන්නේ මෙන්න මේ angle එක වෙන්න ඕනේ. Then this is the angle. So it is 70 plus 50, it is then answer should be PR. XY equals to PR, no? XY equals to PR. PR වෙන්න ඕනේ. මෙතන තියෙන්නේ 50 degree. Okay, 50 degree නේ. XY. ඒගොල්ලෝ අහන්නේ XY. XY කියන්නේ මෙන්න මෙයා. XY තියෙන්නේ 60 කියන කෝණෙට. කියන්නේ 60 degree angle වලට ඉස්සරහින් තියෙන්නේ. එහෙනම් මෙතන අපි 60 degree angle එක identify කරගෙන you have to check what is the angle correspond to the opposite to the 60 degree. It is PR. Okay. Now this is about the short questions of the congruence of triangles. Congruence of triangles වල short questions තමයි අද අපි discuss කරේ. හෙට අපි discuss කරනවා කොහොමද proofment related questions solve කරන්න කියලා. හොඳද? ඕගොල්ලන්ට මේ දක්වා කරපු ටික පැහැදිලිද? කොහොමද කියන්න බලන්න ඕගොල්ලන්ට මොන හරි තව ප්‍රශ්න තියෙනවද කියලා? Did you understand this one? Yes, teacher. Yes, miss. Okay.